Välkomna igen, mitt namn är då Janos Olajos. Jag jobbar på Mobile Heights som är, man kan säga, arrangör för det här tillsammans med våra andra klustermedlemmar. Det här är en halvdag inom ett projekt som kallas för DigIT AI. Jag tänker inte vara mångordig, bara väldigt kort berätta lite om det projektet. Det är ett EU-finansierat projekt. Vi har fått ungefär 10 miljoner till detta. Och syftet med projektet är att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i Skåne och Blekinge. Med att förstå och börja använda en del AI-tillämpningar. Vi som deltar i det projektet ser ni på den bilden, vi har Mobile Heights här borta. Samt ett stort antal klusterorganisationer från Skåne och Blekinge. Jag kommer inte räkna upp dem allihopa med namn, men ni kan se dem här i den sidan av bilden. Vi har också universiteten med oss. LTH, MAU och Blekinge Tekniska högskola. Och vi jobbar tillsammans för att nå ut till företagen regionalt. Projektet har väsentligen 3 delar. Dels ska vi försöka nå ut så brett som möjligt med information om AI och fördelarna med AI. Så vi ska försöka nå ut med information till ungefär 1000 företag. Och vi håller på med detta på alla tänkbara sätt. Det är inte helt enkelt, men vi jobbar på det. Och av de 1000 företagen som har visat intresse ska vi jobba lite närmare med. 100 stycken ska vi välja ut. Och de ska vi börja intressera lite mer djupt för AI-lösningar. Och det sker genom en sån här mognadsutvärdering. Och det är inte så farligt som det låter, utan vi träffar företagen och så har vi liksom ett litet verktyg där vi tillsammans med företagen försöker förstå hur långt de har kommit i sin förståelse för AI. Inser de behovet? Har de redan några idéer vad de skulle kunna tänkas göra? Vi föreslår också en del saker som man kan tänka på framtiden. Och av de 100 då så väljer vi ut 10 stycken som vi då hjälper med finansiell support. Alltså de får ett antal 100 000 som genom konsultföretag hjälper dem att komma igång med en första, i vissa fall AI-tillämpning. Vi kallar det för ett mission, ett projekt. Ungefär 300 000 kronor som konsultföretaget använder för att få företagen att komma igång. Och det är för företaget helt kostnadsfritt. Utöver detta så kommer vi också att organisera exjobb, examensarbeten för blivande civilingenjörer som kan då göra exjobb hos ett företag som har en intressant AI-tillämpning på gång. Det är väsentligen de här stora bitarna. Va? Nå ut, mognadsutvärdering, ett projekt. Allting free of charge. Samt exjobben. Då är det så att ni kommer att se den här QR-koden efter varje sektion. Så om ni redan nu känner att ni är intresserade av något av de här så är det bara att sätta igång och blippa och anmäla sig. Eventet idag fokuserar då, är då liksom inom den här informationsspridningen. Och där finns ett program som Paolo kommer att presentera. Några frågor kring projektet så här långt? Utmärkt. Tackar för mig. Thanks everyone for joining us today. My talk is going to be about AI for sustainability, a topic that I'm deeply interested in and that I think is very important to talk about nowadays. I think AI and sustainability are two of the major driving factors in our society today.
So it's important that we understand how we can merge them in a holistic way. So to do that, I'm going to first ask you 3 questions that I want you to start to reflect as the talk goes along. The first question is, how is artificial intelligence and new technologies affecting your daily lives? Is it making you grow? Is it providing you business opportunities? Is it making you more connected? And most importantly, who is accountable and responsible for this? The second question is, what role will humanity play in the future as machines become more intelligent and automated systems increasingly know us and track us better? And the last question is, how can we ensure that artificial intelligence and future technologies are developed to enable a sustainable and inclusive future? Now, for me, these questions are of increasing importance because they bring up to the surface something that seems to be trivial or trivial to most of us, that being our relationship with new technologies such as artificial intelligence and the power that these technologies have to reshape our future, behaviors, environments, systems, and even companies. Now, when we think about sustainability, the first thing that often comes to mind is the triple bottom line, that being people, planet, profit. For me, what these dimensions represent are things in our lives that we're in a constant relationship with, meaning that me as a human being, I have a constant relationship with society and people at large, I have a constant relationship with the planet, and I have a constant relationship with my economic resources. So for me, to live a sustainable life, I have to ensure that I'm balancing these dimensions in a good way so that the flow of resources go in accordance, in harmony, so that we can create a sustainable and regenerative future. But I also want to bring to the surface that the language that we use here is also very important. Oftentimes in the business sphere, we talk about profit. When we talk about profit, it narrows our capacity to expand the possibilities for collaborations or doing new ways of business. Why can't it be prosperity? People, planet, prosperity. Isn't ultimately what we're doing in business is exchanging resources so that we can create something better, not only for ourselves, our families, but for our society as a whole? So it's important that we also question these beliefs and understand what are the tools and technologies that can help us shape that future. With that being said, as you may or may already know, we're not just analog beings anymore. We're also digital beings. And whether we are aware or not, we're in a constant relationship with new technologies. I mean, I see like 5 people looking at their phones right now. So that pretty much tells us that, we're always connected digitally in some way or another. Thus, gaining a deep understanding behind the role that these technologies play in our lives and the relationship that we want to have with them is of crucial importance, as I truly believe that if we're able to understand and consciously work towards this relationship, then we can not only ensure that our future is bearable, equitable, and viable, but also manageable and measurable, something which technologies can really help us with. Now, when it comes to artificial intelligence, many might view the technology as some radical, intelligent innovation that is going to take 20 years to establish in our world, but the reality of it is that it is already here. And although it's not super intelligent in the meaning that it's not able to generalize or think like we do, it is changing our behaviors, the ways in which we create, even the ways in which we make scientific discoveries. Few examples being Siri. If I have any questions nowadays, I can just ask my phone and I get an immediate answer. If I need to create some art or I have an idea, I can generate it today. If I want to see Nicolas Cage acting in another movie, I can do that. Why not? And most importantly, also there's AlphaFold. The 50-year-old protein folding problem was solved by an AI team in about a year and a half. So this really shows you the capacities and the potentials of these technologies
and it is growing every single day. So it's important that we also learn how to integrate them in our organizations and our world. Beyond that, according to LinkedIn's 2020 top emerging reports, AI intelligence specialists, robotic engineers, and data scientists are the top 3 emerging reports, where AI intelligence specialists were seeing a 74% annual hiring growth. Not only that, but industries with AI skills among their workforce are also the fastest changing industry, where change is considered a proxy of innovation, indicating that AI skills correlate strongly with innovation within an industry. And lastly, findings from the Future of Job reports from 2018 stated that the primary drivers of change in the job market are the roles of emerging technologies such as AI and automation, where it's estimated that by 2025, the amount of work done by machines will jump from 29% to more than 50%. This rapid shift will be accompanied by new labor market demands that may result in more rather than fewer jobs. But the jobs that we will be doing in the future are definitely going to change. You can ask any creative person. If you're into marketing or branding, for example, you might use something like Jesper just to write a quick email or something like that. You might use DALL-E to create a canvas or an image. So there are already tools nowadays that are starting to change this. And because of that, it's important that these technologies are, in a way, handled with care, because they can radically shift all of the current systems that hold our society. And because of this, a lot of sustainability nerds like myself have been trying to understand the relationship between artificial intelligence and sustainability. And as Vanessa in her I think it was a paper called, if I remember, AI for Sustainability, they said that AI may actually act as an enabler on 134 targets of the Sustainable Development Goals, generally through a technological improvement, which may allow to overcome present limitations. Furthermore, AI may actually act as an enabler for all targets by supporting the provision of food, health, water, and energy services to the population, as well as being able to underpin low-carbon systems, for instance, by creating the creation of circular economies and smart cities that efficiently use their resources. On the other hand, AI may actually affect negatively 35% of the Sustainable Development Goals, usually through either environmental impacts. As you may or may not know, AI systems actually generate a lot of electricity. And a lot of these AI systems can also be used in a socially nudging way, you could say. We had the case of Cambridge Analytica in 2016, where a lot of our information was targeted for specific political parties. So there is the possibility of doing both good and bad. But in order to address this, we need to ensure that when we develop AI solutions, we do it in an ethically viable way, meaning that AI systems should be transparent, explainable, accountable, fair, non-judging, private, unbiased. So these are kind of the regular guidelines that practitioners have been pushing towards, but these guidelines have yet not been matched with legislation as of now. And although the AI Act is on its way, it still seems to be a long way to go until it is put into the whole ecosystem, you could say. And the issue with this legislation is that it seems that the technology is actually developing at such a fast pace that legislators and politicians can't keep up with it. So there's already a problem there. So it's important that we understand this relationship when we are developing AI systems, as we are going to have to be accountable for the decisions and the solutions that we create. So it can be said that on one hand, AI has the capacity to radically change the way of developing, the way that we develop and operate as human beings and help us enable a sustainable future. On the other hand, it can be misused or misguided.
just like any technological innovation. But all of this brings, in my opinion, an enormous opportunity to merge these worlds together in harmony, that being that of how do we create a sustainable future and how do we actually manage this technology in a good way. To do this, it is important that the excitement to develop these technologies is approached with care and in a collaborative manner in order to allow us to make conscious and agreed upon decisions on what type of future we would like to create and understand the risk we must overcome to transition there. Now, since creating a vision of a sustainable driven world is an extremely complex one, it is also important that we start using design practices and new means of collaboration that can address the wider stakeholders and issues that we often seem to neglect during our development process. So, yeah, that's it for me. Hej, jag heter Sasha Wang. Jag jobbar på Jämställd Utveckling Skåne. Vi är en ideell organisation som jobbar med utvecklingsfrågor gällande jämställdhet som berör regional utveckling. Och vi är en del av DigIT Hub AI, för det kanske ni såg i början att det är en av de viktiga punkterna vi ska fokusera på i den här AI-leveranserna då, som ska få företag att bli starkare och bättre. Så därför ska vi prata lite om jämställdhet och hur det hänger ihop med AI. Och jag pratar på svenska, men mina slides är på engelska. Så ni vet, jag bestämde mig precis för att göra det. Så vad är jämställdhet? Jämlikhet, som också då översätts till equality, det handlar om allas lika rätt och allas lika rättigheter och möjligheter. Och om vi pratar om jämställdhet så handlar det om allas lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Detta betyder alltså för att kunna uppnå jämlikhet så behöver vi uppnå jämställdhet. För vi alla ska bli jämlika. Så jämställdhet är egentligen en fråga om kunskap. Det är en kunskapsfråga. Ju mer vi vet vad jämställdhet är och har kunskap om hur det ser ut i samhället, desto mer vet vi och vet vad vi kan göra åt det. Våra hjärnor är ju programmerade i ett försvarssyfte att vara fördomsfulla, biased mot saker som är onaturliga och okända för oss. Och detta är helt naturligt, men det påverkar oss också i vardagen och i allting vi gör. Och det är därför det är så viktigt att känna till att det är så för att kunna göra någonting åt det. Detta betyder att vi värderar folk olika beroende på vilket kön de har, beroende på också massa andra grunder som gör att folk är olika från vad vi är. Och när vi jobbar så brukar vi säga att mycket handlar om kön. Det handlar om kön, men det handlar inte bara om kön. För när vi tittar på andra kategorier och lägger till dem utöver kön, som ni kan se här i modellen. Om vi tänker på kön och ålder så kan vi se att det finns en stor skillnad när vi lägger till fler kategorier. Det är stor skillnad i hur det bemöts som ung eller gammal kvinna och ung eller gammal man till exempel. Och så när vi pratar om här kön med de här olika kategorierna så kallas det intersektionalitet. Och det är så vi jobbar. Vi utgår alltid från kön, men det är inte bara kön alltid det handlar om. Och om vi ska ta ett konkret exempel som handlar just om intersektionalitet och AI, så läste jag en studie om vanliga könsbestämmande AI-system, gender classification systems, som visar att de här systemen är
bättre generellt på att kategorisera män rätt än att kategorisera kvinnor. Men om vi tittar inom gruppen män och inom gruppen kvinnor så kan vi se att vita män är bättre på att bli klassificerade rätt. Medan svarta och svartare kvinnor är de som klassificeras sämst. Så här kan vi se skillnad, att det finns skillnad inom kön också, inte bara mellan kön. Digitalisering och AI är ju en väldigt stor del av vår framtida utveckling och också en viktig del för att kunna nå de globala målen, precis som Paolo sa. Och jämställdhet kommer in också i den här delen med digitalisering och jämställdhet, eftersom vi kan inte skapa en värld där bara hälften av människorna på jorden är med och skapar den. För kvinnor då behöver vara med i alla initiativ som behövs för att driva en hållbar framtid och behöver vara del av innovation, framtidens innovation. Och vi går mål nummer 5 av de globala målen är ju specifikt fokuserat på jämställdhet. Och det finns faktiskt ett delmål som fokuserar just specifikt på digitalisering och jämställdhet. Och det handlar om att möjligheten att kvinnor ska få förstärkt egenmakt genom teknologi. Och den Europeiska kommissionens jämställdhetsstrategi säger också att AI och digitalisering är en jättestor möjlighet för att förbättra jämställdhet inom Europa. Så det är därför kvinnor behöver vara en del av den här utvecklingen som programmerare, som forskare och som användare. Så när vi pratar då om jämställdhet och AI så behöver vi hela tiden ställa oss de här specifika frågorna för att veta var vi är någonstans. Vi behöver fråga oss vilka problem är det som vi tycker är viktiga? Vem är inkluderade i den processen som vi jobbar med? Vilken data använder vi? Vem är det som analyserar den här data? Hur används algoritmerna? Hur tränas de? Vad tränas de på? Och vem är det här systemet byggt för? Vem är det byggt för och vem funkar det faktiskt bäst för i praktiken? Så om vi tänker på vilka problem, vad är det för problem vi tycker att vi ser som är viktiga? Detta påverkar ju väldigt mycket hur du forskar och hittar information för att kunna förebygga det här problemet. Och det påverkar också vem vi tror är drabbade av det här problemet. Och vems behov ser vi och kan vi inkludera som faktiskt behövs? Vi kan ta ett exempel som handlar om offentliga toaletter. Alla går på toa, alla behöver använda en toalett. Så vi säger att vi försöker hitta en teknisk lösning där vi kan hitta offentliga toaletter. Så vad är det vi behöver veta? Vad vill folk veta när de ska leta efter en offentlig toalett? Något som kan vara viktigt att veta för folk kan vara till exempel, kan man få information om den här toaletten är könsseparerad eller är det en gemensam som alla går in på? Det kan vara värt att veta för småbarnsföräldrar. Finns det skötbord så jag kan gå in och byta blöja på barn? Det kan vara bra att veta för folk som använder rullstol. Kan jag använda den här toaletten? Kan jag komma in? Sen kan det också vara intressant att få information om den här toaletten ifall den här vasken där man går ut och tvättar händerna. Är den gemensam så man måste gå ut till alla eller finns det en i varje bås? För det kan nämligen påverka personer som har mens och behöver byta en menskopp eller en tampong. Det kan göra stor skillnad. Sverige, vi har ju en väldigt könssegregerad arbetsmarknad. Techbranschen är väldigt mansdominerad och Allbright, stiftelsen, de gjorde en studie 2022 där de
intervjuade de 14 största techbolagen i Sverige för att se hur det ser ut där hos dem. Och det som de kunde se bland de här techbolagen var att de anställda är ju mest vita män som är mycket i samma ålder och har också samma utbildningsbakgrund. Det är liksom KTH, det är Lund och det är mycket samma universitet. De kunde också se att männen finns på chefspositioner. Ofta förutom HR-chefen, vilket är intressant. Och techbolag kan ju också växa väldigt fort. Och då så tenderar de att hellre rekrytera fort än att rekrytera jämställt. Och jämställdhetsarbetet också säger många intressant, men det finns liksom inget systematiskt arbete i företagen utan det läggs oftast på vissa eldsjälar. Och många kvinnor säger också att de upplever att befordran sker på grund av liksom vem som är kompis med vem och inte snarare på grund av meriter, upplever de. Och om vi tittar då på hur det här könssegregerade arbetsmarknaden kan påverka i just användningen av digitalisering och AI, så kan vi titta på exemplet inom välfärden. Och välfärden är ju en sektor som kommer bara bli större och större och större. Vi kommer använda behöva mycket digitala innovationer för att vi ska kunna leverera välfärd, en framtida välfärd. Och Vision, fackförbundet, gjorde en studie bland sina anställda att de förlorar 34 minuter om dagen på krångliga IT-system som de inte fattar. Vilket då gör att välfärden förlorar massa pengar på detta. Så digitala system som funkar är verkligen så viktigt för att det här ska fungera. Och här är det liksom två världar som måste mötas. Det är liksom den mansdominerade techbranschen och sen är det den kvinnodominerade välfärdsbranschen. Så för att vi ska kunna få lösningar som fungerar, som anpassar efter de här handläggarna och de här äldre och vad det nu kan vara för några som behöver de här digitala lösningarna, så behöver vi ett samförstånd däremellan så att inte perspektiv missas och att användarvänligheten blir användbar för de som behöver lösningarna. Och sen också om vi tittar, vad är det för företag där ute? Vad är det för företag som premieras? Så DN gjorde en studie 2019 om investeringar i techföretag. Och 2019 då kan vi se att 80% av alla som fick investering är företag som var grundade av män. 13% var grundade av mixade team, män och kvinnor. Och 6% ungefär var grundade av bara kvinnor. 2 kvinnor i techvärlden kan leda till att AI skulle kunna förstärka fördomar och stereotyper. Och data är också samlat av människor. Och det betyder att då AI som använder den här datan skulle kunna bli fördomsfullt på grund av vilken data man använder. Och reproducera könsstereotypiska lösningar, sexism och annat som istället upprätthåller ojämställdhet mellan män och kvinnor. Och när man pratar om data så finns det ju mer data på män än på kvinnor rent generellt. Det finns mer foton på internet på män och det finns mer medicinsk data på män. Och ett exempel som vi kommer höra lite mer konkreta exempel i nästa presentation. Men det var en studie som gjordes på Google Translate där man visade att Google liksom översatte. När Google översatte jobb från språk som är inte som inte har liksom använder kön så mycket, så använder den översättningen till svenska till exempel. När man ska säga den här personen är en sjuksköterska eller den här personen är en läkare, så översätter den från könsneutralt språk till
Hon är en sjuksköterska och han är läkare. För då använder de sig av hur datan generellt hur det ser ut. Och vi kommer höra mer om det här framöver då. Så hur kan vi göra jämställd AI-utveckling? Det finns mycket som kan göras och det finns bra sätt. Och viktigt är att tänka på att vi har ett bra samarbete redan från början med problemägarna, entreprenörer, AI-ingenjörer, men också med folk som kan genus och jämställdhet. Så ett mångfald i teamet är bra. Ekonomiska initiativ, absolut. Och sen det här liksom normkritiska tänket ända liksom från idéstadiet till slutförandet av produkten. Sen finns det då också jättestora möjligheter att jobba med jämställdhet med hjälp av AI. Och i rapporten som Ramböll skrev 2020 så har de jättemånga exempel. Här är några stycken. Till exempel så kan man göra ljudanalyser från möten för att se vem pratar mest, vem avbryter vem och vem blir avbruten på möten. Man kan också analysera pitchar till riskkapitalister för att se om frågorna som de ställer har någonting att göra kopplat till vilket kön och vilken typ av finansiering de får. Man kan också göra videoanalyser av olika klassrum där man kan kolla hur de rör sig och vem det är som tar mest plats i klassrummen och minst plats. Man kan analysera videoövervakning av matbutiker för att se vem det är som handlar mest. Och se om det är skillnader i kön, vem som handlar. Man kan också analysera ljudfiler i möten mellan läkare och patienter för att se, finns det också någon skillnad i bemötande? Kan det vara olika på grund av kön? Och sen så kan man också hitta möjliga sätt att se om en person som har blivit dömd för våld i nära relation kommer att göra samma brott igen eller inte. Så för att summera, jämställdhet påverkar oss alla i samhället på olika sätt. Jämställdhet är nödvändigt för att vi ska kunna nå de globala målen. Och vi behöver jämställdhetsfokus i alla delar av AI-utvecklingen. Det var det. Tack så mycket. All right. Tack så mycket Natasha. Namnet är Birger Kleve. Hörs jag i lokalen? Perfekt. Jag tänkte egentligen mest fylla i det Natasha har sagt och prata om gender equality, jämställdhet och hur det relaterar till bias i AI-system. Och ge lite exempel på detta och visa hur det faktiskt ser ut. Men först lite om mitt företag. Jag kom från en konsultfirma som heter Backtick Technologies. Vi är en AI-studio och hjälper våra kunder att applicera AI och allt som behövs däremellan. Vi fokuserar på allt från stora företag till små startups och kanske något vi tycker är extra kul att hjälpa ett litet företag att ta sina första steg i sin AI-resa. Och vi säljer något vi kallar batteries included, passande till de här robotsystemen, där vi försöker nå en end-to-end-lösning tidigt och iterera därifrån och hjälpa till med allt som behövs som alla services och infrastruktur, men också all programmering som går in i de här systemen, all data engineering och sen AI och statistikkompetens. Men åter till bias och jämställdhet. Så ojämlikhet. När vi beter oss ojämlika så baserar vi våra val och åsikter på någonting som egentligen inte har med det vi subjektet att göra, utan vi förutfattade meningar. Och en förutfattad mening hade jag kallat ett systematiskt fel.
där vi gör någonting systematiskt enbart för att det är en man eller kvinna eller hudfärg eller någonting sånt. Och ett systematiskt fel, som vi kallar bias, det är ju ett mönster. Och de här AI-systemen är designade enbart för att lära sig mönster. Så om du har systematiska fel och ojämställdhet i din data kommer modellerna och systemen lära sig dem och återskapa dem och i värsta fall förstärka dem. Bias kommer också i många former och kan vara rätt svåra att upptäcka. Så idag tänkte jag att vi dyker djupare ner på 2 exempel. Och jag hoppas att vi landar i dels ta bort lite mystik från AI-system så att vi kan vara lite mer skeptiska mot dem. Men också landar i de här grundbultarna våra statistikföreläsare i universitetet alltid har sagt till oss att vi måste ha ett representativt urval av det vi vill modellera. Och vi kan inte hämta vårt urval från processer som innehåller bias i sin tur. Så först ut. 2014 rapporterade Reuters på ett system som Amazon byggde för att automatisera filtrering av CV:n de får in. Det här systemet var extremt fördomsfullt och praktiskt taget enbart på grund av kön sa nej till kvinnor. Och jag tänkte att vi dyker in lite på, jag ville mekanisera den här filtreringen av CV:n, men jag tänkte att vi ska dyka in lite på vad som gick fel. Så ur den rapporten så vet vi att Amazon använder något vi kallar bag of words. Vi kan tänka på det som att man letar nyckelord ur CV:n och använder det för att veta om vi ska anställa någon eller säga nej tack. Vi vet också att de använder CV:n de har fått in, så de har en extrem obalans i förhållandet mellan antal kvinnor som sökte och antal män som sökte. Och vi vet att de opererar, som Natasha sa, i en domän, tech-domänen som är väldigt mansdominerad och alla fördomar som kommer med det. Men om vi försöker återskapa detta. Paolo bad mig inte vara så teknisk, men jag behöver ett koordinatsystem ändå. Så låt oss reducera letandet av nyckelord till något enkelt vi kan visualisera. Så tänk oss istället att vi lyckas mäta hur formellt skrivet ett CV är och hur lat eller slarvigt ett CV är skrivet. Låt oss också tänka att vi har 3 grupper i vårt urval. Där vi har en grupp med kön X som generellt skriver väldigt formellt men neutralt när det kommer till hur slarvigt. Vi har en grupp kön Y som skriver väldigt informellt och har ett mer ledigt, naturligt språk. Men inte alls slarvigt, väldigt så polerat och färdigt. Och sen har vi en grupp som vi inte vill anställa som är en mix av, kommer från båda könen och en mix av formellhet. Men det de har gemensamt är att de generellt skriver väldigt slarviga CV:n. Det är en analogi för att förstå vad som händer hos Amazon. Så alla i de här grupperna beter sig inte likadant, så vi simulerar lite data för att få in lite variation. Och den gröna pricken är den grupp där det kön som skriver formellt. Och den orangea pricken är den grupp som skriver informellt. Och vi vill anställa alla de prickarna i det här systemet. Och alla trekanter, oavsett färg, vill vi säga nej tack till. Och vi skapar också vårt sample med en kraftig obalans till fördel för de gröna prickarna. Vi kan knappt urskilja de orangea här. För att simulera den situationen vårt team var i. När man sen försöker anpassa en modell till det här och lära ett AI-system om vi vill, så kommer den anta att alla datapunkter väger lika och innehåller lika viktig information. Men när vi har en värld där ett sample där vi har kraftig överbalans av bara en grupp, så kommer de få bestämma definitionen av vilka parametrar är bäst för vårt dataset. Och då när jag anpassar en logistisk regressionsmodell till detta, så ser vi att vi har ett kraftigt bias mot då vår orange grupp. Jag ser bara en prick typ där som den väljer att acceptera. Den svarta linjen är alltså en decision boundary.
Och för vår skull så är allt under den säger vi nej tack till, allt över den säger vi ja till. Och bara en prick i det här obalanserade datasättet för kön Y blir då anställt. Så det leder oss till en av de här grundbultarna i statistik. Vi måste ha ett representativt urval. Vi kan inte förvänta oss att vår modell lär oss något annat. Just för att de här biasarna uppstår som mönster i vår data. Och det är just det modellen lär sig. Om vi går tillbaka då och simulerar vårt datasätt, men nu är mer representerar båda grupperna likadant. Så nu kan vi också urskilja den andra gruppen med ögat. Och det är att när modellen försöker anpassa sig så gör den en kompromiss, försöker passa in båda grupperna. Och då får vi till slut en modell som inte har bias mot antingen den ena eller andra könet. Sen kan man ju tänka att Amazon använder de CV:na de fick till sig. Och man kan ju argumentera att det är ett representativt urval, för det är de facto de CV:na de får. Men det kanske inte är de CV:na de vill ha i en jämställd värld som de hade under en 10-årsperiod. Så i deras fall kan inte de skapa ett representativt urval nödvändigtvis, antar jag ur och läsa artikeln. Så då finns det lite saker man kan göra. Man kan anpassa sin objective function för de här modellerna och vikta upp den här minoritetsgruppen, eller man kan resampla sitt datasätt och plocka punkter och försöka balansera det artificiellt. Båda de här har nackdelar till sig som jag hoppar över för att spara lite tid. Jag misstänker också att det är en hel del andra orsaker till detta. De här systemen existerar sällan i ett vakuum. Så precis som Natasha säger, behöver vi hela organisationen till detta. Och framförallt behöver vi chefer, stakeholders och användare som förstår sig på dem. Ur citatet ur artikeln så skriver de "Everyone wanted this holy grail". Men som ingenjör, och jag vet inte hur ingenjörer på Amazon gick med på detta, att man kollar nyckelord och tror att man kan ersätta en människa med det och komma på superhuman performance. Så istället skulle de aligna sina mål med det här och kanske se den här modellen istället för att ge 5 säkra kort som man kan anställa utan att läsa CV:t. Kanske använda som screening tool och fokusera mer på att mitigera false negatives istället för att bara köra false positives. Fokusera på det. Så det känns som en misalignment i affärsmålen. Sen samlar de också ett dataset för där de försökte träna modeller att bete sig som sina rekryterare. För att reducera beroendet av deras subjektiva åsikter. Men den lärde sig just deras subjektiva åsikter. Så i bästa fall kan man ta ett genomsnitt av dem. Men i slutändan kommer den ju lära sig just den subjektiva åsikten av de här. Så återigen, de samplade också från en process som var jävig. Så nästa steg då, som jag tror är en av orsakerna till Google Translates problem som Sasha var inne på. Och nästa iteration från Bag of Words-modellen Amazon använder är någonting vi kallar word embeddings. Som eventuellt leder till en revolution vi såg i natural language processing som med inledandet av transformers och de modellerna. Men för att inte bli för långrandig här. Word embeddings, då försöker vi skapa en vektorrepresentation av våra ord. Så sätt att positionen av vektorn pekar till i rymden fångar den semantiska innebörden av de orden. Och det gör att ord som ligger nära varandra i den rymden också har liknande mening eftersom de har liknande semantisk innebörd. Och ord som är olika ligger långt ifrån varandra. Grundidén till detta är att, som John R. Firth säger, a word is characterized by the company it keeps. Så om vi tar de här 2 exempel menar jag, the red car ran a stoplight and the red Ferrari ran a stoplight. Om vi bara bryr oss om kontextet, det vill säga de svarta orden, då kan vi härleda att de borde ju ha närliggande mening eftersom deras kontext är exakt likadant.
Och det finns algoritmer, så till exempel Word2Vec och Glove, som hittar de här vektorrepresentationerna så på ett sådant sätt att de maximerar beskrivningen av antingen kontexten beskriver ordet eller ordet beskriver sitt kontext. Och hur än de funkar så landar vi på just den semantiska rymden. Och återigen, det vi behöver förstå här är mest att ord som är lika, som niece, aunt och syster, hamnar nära varandra i rymden. Och de är också på ett fixt avstånd till brother, uncle och nephew. Så hur de ligger har liksom beroende och fångar deras innebörd. Och att vi kan ha dem som vektorer gör också att vi kan göra vektoraritmetik på det. Och en av anledningarna till att de är så kraftfulla. Men intressant nog som den här studien med, jag vågar inte uttala namnet, visar så kan man då ställa frågor. Genom att utföra den ekvationen där uppe så kan man praktiskt taget ställa frågor till den här modellen om man så vill. Och ställa frågan, a man is to a king as a woman is to a, och låta modellen svara. Och då svarar den i det här fallet queen. Och vet att king och queen är analogier. Men ställer man frågan, a man is to a computer programmer as a woman is to a, svarar den homemaker. Och visar rätt extremt jäv här, det är inte ens ett yrke. Om man kollar på andra sådana yrken som de här word embeddingarna tycker har en extrem könskomponent, så ser vi att stylist och hairdresser, receptionist, socialite, inte ens ett yrke, har en extrem kvinnokomponent i den semantiska innebörden av orden. Men det finns ingenting i definitionen av ordet som relaterar till kvinna. Likadant, en man jobbar som boss, eller warrior captain, eller maestro. Återigen pekar jag på en extrem ojämställdhet i liksom förståelsen av orden av den här modellen. Och den kan ju som sagt hitta analogier som är riktiga. Queen, king, sister, brother, mother, father. Men också att en kvinna är en diva, men en man är en superstar. Kvinnor sysslar med att sy saker medan man sysslar med liksom snickeri och manliga grejer. En kvinna är en sjuksköterska medan en man är en kirurg. Och det är en rätt slående illustration av varför Google Translate misslyckades så med det här. Så varför blev det så här? Den här ojämställdheten är inte något underliggande fel i den här modellen. Utan det är just ett sånt mönster den har lärt sig från data. Och den här datan de använder för att träna word embedding som kommer från Google News och något som Google webbcrawlar fram. Så det är praktiskt taget text som vi som samhälle har skapat. Och i samhället vet vi att jämställdhet är ett kritiskt problem. Och modellen lär sig detta, och den lär sig dessutom att förstärka det och återskapa det. Och när man applicerar det i ett system så kan det få rätt hemska effekter. Så återigen, sampla inte från en bias-process. Så lite key takeaways här. Alla som pluggar statistik har säkert läst resultatet, men George Bock sa en gång att alla modeller har fel, men några är användbara. Och jag hoppas att jag lyft lite mystiken med AI-system och att ni kan vara lite ingående skeptiska till dem. Om det kommer ett team av ingenjörer och säger att vi ska ersätta människan med den här modellen, ifrågasätt då. Och om de har lyckats med detta så kommer de bli jätteglada av att förklara och visa hur det funkar och varför den är så bra. Och om de inte har lyckats med det så har de ju förtjänat er skeptism. Och att upptäcka de här biasarna är inte alltid så tydligt som det vi såg nu. Resultatet av word embeddingarna är ju resultat av forskning med artikeln som jag rekommenderar att läsa, som är jätteintressant. Men jag ska lämna er med 3 saker då. Så är det Backtick Technologies. Men också att
skapa representativa urval av det ni försöker modellera och sampla inte från processer som är biased. Då kommer ni återskapa det. Så tack för mig och svara gärna på en massa frågor under minglet. Tack. Jag heter Filip. Jag kommer från ett företag som heter NordAxon. Jag ska fortsätta på det här tillämpade spåret och prata lite om hur vi som AI-konsulter jobbar för att hitta möjligheter inom AI för olika kunder och hur vi lägger upp våra projekt för att hitta affärsvärde snabbt genom en iterativ process. Jag kommer börja och sluta med samma slide med de 2 huvudpunkterna. Jag hoppas att ni ska kunna få med er härifrån. Första, egentligen en konceptualisering av AI. Det är ett ganska diffust och brett begrepp. Men så som jag gillar att se på det, en verktygslåda. Det finns väldigt många olika subdomäner beroende på vilken data man jobbar med, vilka problem man har. Och det finns väldigt många olika verktyg som är mer eller mindre utvecklade, som man kan använda mer eller mindre snabbt i sina processer. Men gemensamt är att de tar in någon sorts data och genererar någon sorts output. Och då förs in på nästa huvudpunkt. Den här outputen är inte det viktiga i sig i ett AI-projekt. Det är hur vi använder det. Hur kommer det här påverka oss i praktiken? Hur kommer det här förändra våra beslut i vår business? Eller kommer vi automatisera någon process som vi slipper göra för hand? Och nyckeln för lyckade AI-projekt i vår erfarenhet är att inte glömma hur det här är inte ett vakuum. Hur kopplar vi in det här i våra existerande processer? För det är de 2 huvudutmaningar som vi ser hos våra kunder när vi jobbar med det här. Dels att känna till den här verktygslådan. Det är ett brett, snabbt växande fält som det kräver mycket tid att hålla sig uppdaterad inom. Och nästa är att faktiskt tillämpa det. Att gå från en modell som fungerar till en modell som ger affärsvärde. Och så vi jobbar med detta och de flesta i branschen är en iterativ process med proof of concepts. Där vi bevisar konceptet, att det funkar, till minimum viable products för att till slut produktionssätta har rullandes. Bara kort om mig och oss. Jag heter Filip, jag jobbar på NordAxon med projektledning och som maskinlärningsingenjör. Vi på NordAxon gör lokalt producerad AI här från Hylje, även kontorsplats i Helsingborg. Vi har hållit på med det här sedan 2018. Främst jobbar vi med att utveckla skräddarsydda AI-projekt för kunder. Vilket vi har gjort för stort och smått. Allt från startups via Hetch i Helsingborg och AIM i Halmstad till större multinationella företag. Och vi jobbar inom alla domäner egentligen. Vi har även konsulter inom rådgivning, utveckling, håller utbildningar från allt från yrkeshögskolenivå med praktisk tillämpning till mer strategisk nivå för beslutsfattare. Också även en egen produkt som jag gillar att prata om mycket, men jag ska försöka inte göra det nu. Jag kan ta det efteråt. Det var hugga tag i mig. Men så är det vi och där är jag. Men fokuset på det här taket är egentligen 2 stycken. Verktygslådan och alltså utvecklingsprocessen, projektet. Och verktygslådan är sagt väldigt bred. Det finns många olika att välja på. Men gemensamt tar in data, genererar output. Och jag tänkte förtydliga de här 3 stegen. Data är likt AI ganska diffus begrepp. Kan innebära mycket. I praktiken pratar vi mycket om olika domäner. Text, bild, tidsserier. Alltså tänk aktiemarknad över tid, temperaturmätning. Eller tabulär data, mer statiskt. Tänk ett Excel-ark som finns någonstans. För att nämna 2-tal. Och här är det viktigt som Fredrik pratade om med labla eller annotera data. Vilket jag inte har tid att gå in på mer nu tyvärr. Givet den datan som finns så finns det väldigt många olika domäner. Man pratar om computer vision inom bild och video, natural language processing för text, för språk, mänskligt språk till skillnad från dataspråk. Så finns det massor olika domäner, klassificering, regression, reinforcement learning, rekommendationssystem, bara för att nämna 2-tal. Så givet datan finns en hel subdomän med åratal av utveckling bakom sig och verktyg som finns tillgängliga att använda.
Och den stora fördelen och möjligheten som finns här inom just AI är att det finns många verktyg tillgängliga. Industristandard är fortfarande att släppa dem som open source. Vad detta innebär i praktiken för oss som är konsulter och för er som lokala företag är att verktyg som forskare utvecklar i flera år, som techgiganter har lagt miljoner dollar på att utveckla, finns tillgängliga för oss att utgå ifrån, att vidareutveckla, att anpassa för just våra dataset och våra use cases. Nackdelen är att det finns väldigt många verktyg. Det är en väldigt bred bransch och den växer extremt snabbt. Bara det här överlappet mellan computer vision och natural language processing har haft en revolution den senaste månaden i princip med genomsläppningen av en modell som heter Stable Diffusion som jag också kan prata om mycket senare. Men kontentan är att det finns mycket att göra här. Det finns många verktyg att välja bland. Och vi som tekniskt / nördigt lagda älskar att gräva in oss här så att ni slipper göra det. Risken är dock att man fastnar i det här, i det tekniska, i vad som går att göra. Fokuset bör alltid vara på vad är det som faktiskt händer? Vad är den praktiska effekten av det här? Och det är inte att generera en klassificering eller ett siffra eller en text. Utan för att få affärsvärde är det faktiskt något beslut som ska fattas eller förändras. Hur ska vi prissätta den här tillgången? Ska vi göra maintenance på den här maskinen? Bör vi återkalla den här produkten? Den typen av sak. Och där kommer jag gå in på lite mer sen. Men så vi jobbar med det här i praktiken med verktygslådan är att i uppstarta projekt ha en tät dialog med kunder. Försöka förstå på djupet vilken data finns, eller vilken data kan finnas, vilken data skulle man kunna samla in. Givet det och affärsproblemet man vill tackla så finns det en hel uppsjö av verktyg man kan välja bland. Och där är den matchningen superviktig. Och det gör vi via workshops med rätt parter. Någon från behovsägaren som förstår datan, någon som förstår problemet och så kommer vi in med mellansteget. Hur överbrygger vi gapet med tillgängliga verktyg så vi kan fortsätta anpassa? Nästa huvudproblem som jag tänkte prata om är det här med att faktiskt tillämpa det i praktiken. I och med att AI är tillämpad maskininlärning, det är tillämpad statistik, så får man alltid behöva hantera viss osäkerhet. Man behöver testa det i utforskande och iterativa projekt. De brukar som sagt se ut så här. Man gör en proof of concept. Man gör en praktisk implementation som man faktiskt kan utvärdera på den datan som finns. Om man visar att här finns det affärsvärde att vinna så kommer det bli en minimum viable product. Man fokuserar på just det som är värde och implementerar det i praktiken. Det är inte en vattenfall som om ett år kommer ha en produkt som är värde, utan vi vill gå in snabbt och in i processen. För att till slut produktionssätta, ha livscykel, analys, hålla på med den delen och finputsa. Tyvärr så är det ett faktum historiskt i branschen att många projekt fastnar i POC-fasen. Att man gör en modell som funkar superbra på något datasätt vi har, men det når aldrig tillämpning. Vi använder den inte. Vi har ganska bra track record med det här, om jag får säga det själv, med att faktiskt tillämpa dem. Och den största det finns många faktorer, teknisk kunskap och så. Ha koll på datan och vara robust för datahantering och så. Men den absolut viktigaste är att prioritera den praktiska tillämpningen. Det är inte ett vakuum med ren data, en modell som bara ska generera en bra poäng. Utan den ska passa in i en kontext, i ett affärsflöde, i en beslutsprocess. Vad är det som ska förändras och hur? Är det ett beslut som fattas av en människa som vi vill ge understöd för? Är det någonting som ska automatiseras bort? Och så vidare. Och det här jobbar vi med genomgående i hela processen. Från POCen, MVP:n till produktionssättningen. Och därför är det viktigt att jobba, nu heter det agilt, men att jobba nära, ha tät kontakt med mellan de som utvecklar det och de som är behovsägaren.
så att man kommer överens om vad som ska utvecklas. Så, 2 huvudpunkter, verktygslåda, projekt. Jag tänkte exemplifiera det här med ett projekt som vi har gjort och håller på med Öresundsbron. Så, vi hade en uppstart med dem. De hade ett affärsproblem. De vill klassificera fordon som kör över bron. För man vill fakturera en personbil annorlunda mot en lastbil, mot en motorcykel och så vidare. De har ett system för det. Av olika anledningar så tror de att det kan göras bättre. Datan i det här fallet, bilder. Det tas bilder redan idag oavsett om vi ska använda dem eller inte. Så där finns någonting som vi kan använda. Så givet det här så hade vi en workshop, uppstart. Var finns problem? Vad finns för data? Givet detta finns det väldigt många verktyg. Väldigt många akronymer att lära sig. Men det står vi för. Så vi hade vår uppstart. Vi hittade den här bryggan mellan vilken data finns och hur ska vi använda det. Och då blir nästa steg att sätta igång med en proof of concept. Här vill man göra en rapid prototyping. Även fast vi vet på förhand att det här är ett moget fält att klassificera bilder, speciellt bilar. Har gjorts mycket forskning inom. Vi vet att vi når en viss nivå. Men varje dataset har sin dynamik och vi måste testa i praktiken och utvärdera många olika modeller för att hitta någon som funkar bäst i just det här fallet. Man testar empiriskt, som sagt, tillämpad statistik så vi får ha det i åtanke. För att göra det här så jobbar vi och de flesta ofta med att börja med ett mindre dataset. Vi behöver inte ha ett års data. I det här fallet börjar vi med en månad. Det gör att man kan utveckla många mindre modeller snabbare, testa empiriskt. Det är också en lägre uppstartskostnad på att samla in och annotera den här datan. Så vi fick data för en månad under vintern och körde på där. Och återigen, bank in där, praktisk tillämpning. Det är lätt i AI att så här, vi vill få en poäng att bli högre, vår accuracy eller vår recall i klassificeringsproblem. Men det gäller att fundera på vad är viktigaste för affärsfallet. Är det att personbilar ska klassificeras rätt oftare än lastbilar? Eller lastbilar kanske ger bättre valuta för pengarna, eller vad man ska säga. Är det viktigt att den är snabb? Eller behöver vi ha den i realtid? Eller kan den vara en större, långsammare modell? Sådana saker. Och som sagt, integrera i praktiska workflowet. I det här fallet så har man redan en beslutsprocess. De har ett dataflöde, de har ett faktureringsflöde som vi kan jacka in i på ett enkelt sätt. Så vi gjorde det här och det gick väldigt bra. Vi utvecklade antal modeller, fick en som presterade bättre, eller bäst av de vi testade. Vi kunde jämföra med nuvarande system, hitta att så här mycket bättre är den i de här fallen och vi såg att här finns det ett affärsvärde. Så vi gick vidare till nästa steg, en minimum viable product. Och i den här fasen handlar det ofta om att generalisera. Vi har visat att det här funkar väldigt bra. Vi skulle kunna använda det här idag på vintern. I alla fall en månad om året så har vi bevisat att den här kan använda. Men bron finns ju även på sommaren. Det har vissa effekter som Fredrik också pratade om med hur ser trä ut i Sverige mot i Grekland. Hur påverkas en bro av olika årstider? Så där måste man börja hantera olika sådana undantagsfall. Har ni några tankar kring vad skulle kunna ändras? Vad skulle kunna få en modell som är trend i januari att vara sämre i juni? Ljusare juni. Ljus. Kan du ta rätt ordning så jag ska dem också så blir jag imponerad. Ja, verkligen. Typ av fordon. Motorcyklar. Vi hade en motorcykel som åkte fram och tillbaka i vårt dataset. Svårt att generalisera därifrån. Vad sa du? Världen, definitivt. Du är 2 slides i förväg till och med. Det här var under corona till och med, så där är också många effekter. Ja, vädret. Ja. Vädret såklart och ljuset med det. Ja.
Så här i MVP-fasen så handlar det om att ofta att generalisera, att hitta de här undantagsfallen, att göra den här tillämpbar i praktiken, fånga edge cases. Och det innebär att man får hantera en större datamängd, mer arbete, mer insamling, mer värde. Också många specialfall man får tvingas hantera. I vårt fall med den här bron och ett bildbaserat system så märkte vi att bärgningsbilar blir felklassificerade. Vi har en jättestor lastbil egentligen som har en personbil på sig. Då ser det ut som en liten personbil och det blir alltid fel. Så då får man gå in där och finjustera sådana här aspekter. Ja. Vad man inte vet. Ja, men definitivt. Så mycket där man testar empiriskt och man får ut faktiska värden. Och där finns det jättemycket text man kan göra kring outlier detection, kring hur vi hanterar det här. Så man kan automatisera vissa delar av det och se att här fick vi den här bilden sticker ut av någon anledning som man sen kan analysera automatiskt. Eller lägga åt sidan för mänsklig överläggning till exempel. Men det är det är mer än en kvart i sig att gå in för det. Men det finns definitivt, det är sådana aspekter man också har i åtanke. Och som sagt, som alltid, här i MVP:n så vill vi integrera den i praktiken. Och inte ha jobb i vår silo i sidled och inte hålla oss uppdaterade med saker som händer i businessen under tiden. Så vi fortsätter här, ser fortfarande bra ut. Och sista steget då är ju produktionssättning. Här handlar det mycket om att bygga upp den här bron, att få det här att rulla i realtid med riktiga bilar. Så handlar det mycket om att optimera för rätt användning. Ska det användas i realtid? Behöver vi optimera hastigheten? Hur ska beslutsprocessen se ut? Ska vi utveckla något verktyg för handläggare? Ska det vara någon dashboard för beslutsfattare? Och att finputsa. Och sen värt att i åtanke att det här är en kontinuerlig process. En modell som är tränad under 2022 kommer förmodligen vara sämre under 2027. För att världen förändras, det som jag trodde att jag sa förut. Beteenden förändras under pandemier, bilars utseende förändras. Vi har sett bilder på Teslas Cybertruck. Den är helt wack. Det kommer vara en helt ny klass att behöva i åtanke. Datan förändras. Kameror kan bli sämre. De kan få artefakter som kan påverka vår input. Även att uppdatera kameror, att ge en bättre kamera. Det kan ge en sämre effekt på modellen. För att den är van vid, säg en 1080p-kamera som 4K ger andra features för den att ta koll på. Och affärsprocesser förändras. Vi kanske får olika prioriteringar. Det kanske blir nya regelverk som gör att vi måste vara noggrannare med vissa klasser än andra. Klasser kanske förändras. Och så vidare. Självkörande lastbilar kanske är en helt ny grej. Så efter ett avslutat projekt så är det viktigt att ta höjd för den här kontinuerliga utvecklingen. I praktiken så innebär det att fortsätta samla data. Det finns automatiska system för det här för att hitta när det börjar bli drift som det kallas. Och börja på att omträna de här modellerna. Men det gäller ju för alla IT-system. Världen är inte statisk. Vi lever i en dynamisk värld. Så, den här sidan är redan sett. Men sammanfattningsvis så hoppas jag att ni ska kunna få med den här konceptualiseringen av AI som en bred verktygslåda. Med många olika domäner, givet datatyp, givet affärsproblem. Det finns många tillgängliga som många smarta människor har lagt mycket tid på som vi kan använda direkt rakt av och finputsa för våra fall. Det är att AI är verktyget. Fokuset ska alltid vara på praktiska tillämpningen. Hur ska det här integreras i vår process? Vad ska förändras och hur? För det är 2 utmaningar vi har sett i sådana projekt. Att känna till vad är möjligt, vilken nivå kan vi förvänta oss. Och att faktiskt komma förbi den här POC-stadien. Att ta en modell som funkar bra och få praktisk användning av den. Så jag tänkte sluta med en call to action. Speciellt för er som är här för att vilja påbörja projekt inom den här DigIT AI
utlysningen. Det är dels att fundera på vad har ni för utmaningar eller affärsproblem? Är det några helt nya saker ni skulle kunna använda AI inom? Eller finns det existerande processer där en viss procentuell förbättring kan ge mycket värde? Det kan vara enklare med sådana existerande processer just av den här anledningen att strukturen omkring finns. Vad har ni för data tillgänglig? Eller vad kan ni samla in för data? Vad är det för data som passerar? Vad har ni för Excel-ark som ligger och skramlar någonstans på OneDrive? Och därifrån så kan vi inleda en diskussion antingen med oss eller andra sakkunniga som lägger mer tid än rimligt på att kolla på det här AI-landskapet. Vad finns för verktyg för era fall och hur kan vi tillämpa dem i praktiken? Tack så mycket. Jag kommer vara kvar här och mingla på. Kan vi lägga till på LinkedIn och så. Här har ni vår information, den här QR-koderna till vår hemsida om ni vill läsa mer om oss där. Great. All right. I'm Alexander Tomthe Andell, and I'm from Combine. We are mostly from Gothenburg. Expect a lot of horrible puns. I better say it in the beginning. No groaning. But we also have offices here in Lund and in Samköping. I'm not from Sweden, so I cannot keep them apart. I think it's Jönköping. Linköping. See? Impossible. That's why I say Samköping. You will forgive me. Yeah, total pun. And would like to talk about kind of the continuation of the theme today, which is, for us, our interpretation from maps to machine learning, which is where we pick up somewhere a bit different, and then before you know it, we end up with an AI product or something driven by AI, even without mentioning the word at least once. I think that's a bit of a challenge in the presentation. So we start somewhere completely different. The Struve geodetic arc, because I think it's really, really cool. And it's also a good example of data gathering. So a bunch of people decided that it's a really good idea to take a bunch of mirrors, which are really, really heavy, and then basically track all the way down here from Norway down to the Black Sea. Why were they doing it? To measure. This is 200 years ago, so the distances were actually not all that well known. And it's also kind of a neat example because it's triangulation. So you kind of know where you're supposed to be going, but you really need to have 2 prior points to be able to do that. And it's kind of representative of what we're doing as well. And it's also where a lot of the problems come from, because you need to know where you have been and remeasure all the time. And it's also a really extensive work. But for us, the important part is something that we heard today quite a few times already, which is, what about scale? The country and the geology and everything else don't change all that quickly. So it's all right if it takes you, 50 years to measure this whole thing. But what about other scales? If we were to tell you, you know what, your business process, we're going to do something with it, but it's going to take us 50 years, I don't think you're going to be all that interested. So what about human scale? What about other scales? What about biological scale? So let's zoom in a bit, just right past that thing over here, into that region here. Okay, so let's see what kind of other processes we can capture now that we know what the landscape looks like a bit. For instance, here directly. That's what we call the new angle of observation. We want to focus on this particular part and actually ask ourselves what is going on in that particular process, right? The environment that I'm pointing out to you is the Coastal Seafloor Observatory. It's been a protected area since 2009. And the challenge was that it's a really special area. It simulates quite a few interesting environments that actually are not to be found in other parts of the North Sea. And we want to model the diversity there. That was the challenge. You can see here that it runs along a somewhat deeper area, collecting really interesting samples. But the problem is the same as with those mirrors that are really heavy and you have to lug them around, that the basic process is you record underwater footage, you take a look at it, you grow somewhat bored, and then you have a clipboard, quite literally, and then you make markers, what you see. Now, of course, the natural consequence is to ask ourselves, can we not automate this a bit with some automation driven by machine learning? And this was basically the challenge. Even though the actual challenge is the question of, yeah, it's so simple to us to recognize fish. Actually, the alternative title for that presentation was Counting Fish, but then it was maybe too punny. So we dropped it in favor of just saying that annotations are the crucial part here as well, and basically everywhere else in that particular area of automation through this kind of recognition. So this whole thing happened within the so-called ODF environment, so Ocean Data Factory.
The idea being that we use marine environments as a source of data to actually drive sustainable development, to drive economically viable developments that actually support marine life and environments as well. So counting the diversity, seeing how that is impacted by, let's say, fishing environment, trawling, those things as well, was incredibly crucial here as well. So what do? Well, we started with something we call integration, which in this case was simply marine data collection. You have a ship out there, and it has a drone going down the seafloor. Now, you guys were complaining about the data quality. They have snow down there. It's not actual snow, so don't worry. But it's called marine snow. There's a lot of stuff in the water. Yeah? So you better hope that the focusing is correct. But then you just take that drone and you kind of float over the seafloor, and you see what ends up in your picture. We had a system where we were then collecting the metadata about that image. So of course, a bit of the processing and the movies happen and everything else, but the metadata, the collection itself, the area, coordinates, what have you, had to happen as well. There was a cold and hot storage environment. And then we had a metadata database where we were collecting this whole thing according to a system that is called Darwin, which is an established biological system for classifying those things. Now came the important part, automation. And in that we needed a lot of humans. So maybe not automation at all, but a big part of it was. Because it turns out there's a lot of people who are really excited about fish. Who knew? But we were really happy for it because it meant a lot of passion could be actually used in a really good way. They have a platform called Zooniverse. I told you there would be puns, so. And it meant that we could have people labeling what they were seeing in terms of like a gamified environment. So we could basically show them a picture, and you'll see that in a second, and then rely on them to give us labels back, which is really, really helpful and actually a crucial process a lot of the times. In fact, it will depend on it for domain knowledge, and the better you kind of formalize it in your own environment, the easier the task will be later on. So we had a bunch of these people doing it. We were aggregating those annotations as part of some automated system and also saving it as part of the metadata database. Metadata database, yeah, well, got that right. Sen, well, I went Swedish automatically. I said sen. It's really a bit confusing today because we were doing this kind of alteration, so don't worry. Then finally, application, in this case, of course, scientific investigation. More things will be driven by it as well, by decisions as well, how to handle the coastal observatory, and there's other areas that are included within the ODF umbrella, driving change and other observations as well. But for now, it was really about observation. So we had our model training, of course, here. We have MLOps, so there is a platform that can monitor how our models are performing, and compare the accuracy, compare the developments. We have, of course, the scientific analysis. Now, I'm labeling this, or I'm putting this under application as well, because that, too, is an output. Part of the gamification system is the ability for scientists, without too much knowledge of the specifics, to actually have different models compete against each other relatively easily and see what it means for their data. Scientific analysis was, of course, one of the outputs, but also there's web applications, and there's planning already to monitor algae blooms, for example. So you are a bit of an interesting person, and you think, you know what, it's April, I'm going to go swimming in Gothenburg. And then you go, well, gee, I wonder if that's okay from a biological standpoint, other than freezing to death. You want to know if there's algae or anything else impacting the water. One of the ideas could be that you have a web application. You take a picture of the water and you get something in return. There is work ongoing to investigate that further, given the infrastructure that we built. So this is what the environment looks like. And imagine a browser around that. You get a picture here, very blurry. I told you about the quality. And you can label and leave your markers here. Now, of course, this is kind of like that CAPTCHA system. So it's not just a single person doing those things. It's several. And the aggregation is some sort of averaging scheme, with a bit of weighing as well. So you can see here, yep, corals, 1, 2, good so far. But that can be applied to other environments as well, right? This is actually the model, one of the models in action. I'm sorry if it is a bit harder to see. You can see we switched to the dark theme as the only ones today. But wanted to be cool that way. So we have the slender sea pen. And here you go. So this, of course, is a video. So we're floating over the water. We're floating over the sea. And within that environment, you can see these labels appearing here. The common sea pen, here you go.
the model is spotting here. It's a bit brighter than what you can probably see in the image right now, but nevertheless, it's quite remarkable because there's quite a bit of transformation that goes on. For us humans, it's quite simple to spot. You know, I was there when they were literally sitting there with their clipboards and doing that, but for the model, they were picking up as well. And one of the outputs was that this is, by the way, the environment we're in, stops right at the border to Norway, because don't mention Norway, I guess, I don't know. It's actually called something different on their side, and they're collaborating, obviously, but we looked at that specific area, and you can see here that some of the environments could only be recognized using AI, or at the very least, the automation could happen there so that the scientists didn't have to sift through all the material in that environment. This is part of a publication that they put out as a result of it, so this was the focus of one of the areas, but then the in red is where only AI was used and recognized the necessary species. So we can do a short recap here to kind of summarize that particular project and maybe extract something kind of like with the previous speakers as well in terms of generalization. You already saw three terms that I was using: integration, automation, and application, and they kind of will appear again. But the interesting thing for us is that there's a lot of mapping going on, mental mapping, conceptual mapping, everything else, involving triangulation. This is kind of how I started, you know, the geodetic arc. So you go out there. The problem that the main space is usually understood in some sense. This is what this, you know, the whole point about business or these environments as well. You kind of know what you're doing. But the question is, do you know what happens in between those triangulation points? And is there maybe an interesting automatic way in which those can be monitored for abnormalities or other elements? This is the thing as well, the map. This is what I just said, might thus be either outdated or in some sense inappropriate. The scale might be the question. You might want to increase the scale and wonder, yeah, what's involved actually in this kind of increase? So time scale, for example, can you resolve it even better, or does it have to be a single person with domain knowledge sifting through a lot of information once a day, which is quite boring. This brings us to the fitting scale and the domain knowledge involved, which always has to be taken into account in this particular case. You cannot just, there's of course systems that do unsupervised learning and all of these things. This was not the focus here, right? We focus specifically on the kind of automation. And we formalized it within that labeling task, within this kind of gamified labeling task. And this has to be solved as well. It is of course possible to have workshops, meetings, conversations and everything else, but this kind of formalization always happens, and you know, the more formalized it is, the easier it is pretty often to actually transfer it into some sort of automated pipeline. And this we already heard a bunch of times before. A lot of people are nodding. It's never drop in. There's always some sort of application. There's always some sort of fitting involved into actually applying machine learning, into actually applying any automated system. It's a lot of fun, but it's also a lot of talking. So if we go back to those terms from before, basically describing integration is, well, what do you collect and how, right? Is it automated? Is it manual? Can be classified in any other particular way? Is it maybe part of the actual project that changes are to be made to that, driven by the promise of an automated system, a machine learning environment? What kind of automation do you do? Because we usually treat data as, you know, at rest, at motion, or in transformation. So this is the question, how is it then handled? It's always handled in some way, but better describe what it is, because that makes it easier to actually go for the application. You cannot skip either of those stages. They need to be part of any project. They can be taken in, just knowing it. Sometimes they need to be defined. So in this particular case for us, it was the scientific investigation and monitoring, because remember, it was about the diversity monitoring that happened in that particular space. When we talk about that, we usually apply a thing called data framework because we're really inventive with names. So we start out mapping the problem space, and we already heard that that's kind of a necessary process no matter what you do, right? Mapping out the problem space. And for us, we just say, well, if we treat the data, this is where we start with, and I already told you we're talking about rest, motion, transformation. The landscape itself, we are considering in these three particular environments. How do you integrate it? What kind of automation do you have? And finally, what is the actual application? Sometimes those two are not necessarily the ones you start the conversation with. It's critically important to capture the kind of development as well. And finally, we also do a preliminary scoring to understand what is it actually that we should focus on. Very often, projects fail because teams are brought in. You know, they're supposed to be doing something really, really fancy and something really, really cool. But then the underlying infrastructure is not there. Not only that, the support within the company does not exist.
you're being an outsider, and you're brought into meetings trying to explain those things, and worse, people usually even reject because there's always the automation and job replacement problem. And there you are. You're dependent on data supposed to be delivered by another team who is actually not on board with the whole thing. So you need to avoid that. And thus, the scoring, which opens the conversation a bit, because every single team is supposed to have an advantage from actually implementing necessary measures and steps in order to enable the kind of model, in order to finally get you to the application. So say you're talking about integration, and you go, let's focus on the structure of the data. Let's talk about the data quality score. So is your data versioned in a way? Is the standard that you're using versioned, for example? Is there a history? Is there validation happening when you actually store it? Do you document any of those? Now, if we were to implement any of those measures already, I would say that everyone in this room would agree the data would kind of get better. And yet, in the process of this conversation, it is quite helpful because we get a bit of a mandate coming in saying, well, it's all tied into the final application. So already you're getting advantages from teams, you know, maybe better onboarding, maybe better buy-in, but formulating it in such a way that it can always be tied into what is fancy. And we all love fancy. So automation then, same thing, but frequency. Not quality, not at rest, in motion. How often can you actually, you know, update your data? What is the frequency, and is it even needed? So remember, lugging around a mirror like for 50 years, well, that was good enough frequency for them because the landscape wouldn't change all that often. The political landscape did, but that's another one. But frequency, that's the question as well. If you have cars driving over your bridge, it's a very different frequency. If you have a machine running over years, very different frequency. But still, the automation behind it needs to catch up, right? If it's a single person with a flat thumb drive going from one computer to the next, well, you better not rely on that to drive your amazing model that can spot anomalies within a second. And finally, the application, that is the data volume. Models usually need quite a bit of volume, right? They need to be trained. You need to be able to make a selection. And we heard this today as well. You sometimes don't have the kind of luxury to be able to say, you know what, we're just taking everything. Sometimes you need to stratify. You need to make sure that representation in data is observed, otherwise you get horrible bias in, and you're basically not only making things worse, but actually producing results that are detrimental to the environment you're operating in. So you sometimes don't have that kind of luxury. You need to take in as much as possible. What we usually say is that the only data that is worse than manually collected non-version data is the data you don't collect. That's a missed opportunity that will never return. We also heard that today a couple of times. Collect data, start. We can figure out the rest later. So we do the scaling score. So here in this case, it will be questions about warehousing, pipelining, the service model that you're offering. So how is the model itself, for instance, offered? We heard about MLOps a bit there as well. That was a bit of a rush to go through. I'm known to speak really fast, I know. But I just wanted to take us through about 200 years, easy peasy, no problem, and land somewhere with natural terms, I hope, without using the word AI once. I didn't, right? People were observing. It actually end up with this kind of picture. The questions will come later, so please let us know. No problem whatsoever if you have anything specific. This is the northernmost point of where they started the journey. So this is in Norway, and it's pretty cool. So let's start another journey together. Thank you. Thank you for having me here. A bit nervous to be like last coming in after so many great speakers. My name is Jesper, and I work at a place called Blue Science Park. We are a partner with Paolo and Janos in the AI DigIT project. Blue Science Park, as it sounds, is a science park. I don't know how many of you had anything to do with science parks before, but what we do basically is we try to promote innovation ecosystems. We have a few services like skills and training, testing, ecosystems, as I said, that contains networking, for example, and also financing. But I'm here to talk about a new platform, the AI Arena, that is a collaboration between Blue Science Park and the AI DigIT project. But before I do that, I just want to kind of introduce you to, as I said, we work with digital innovation, and what does that entail? So let's talk a little bit about innovation. I guess everybody in this room has their own formed view of what innovation is, and I guess it's as many views as we have people
in this room, but I'm going to try and define it for us together. Entrepreneurs, who are they? They are the people who shift resources. Sorry, I'm not supposed to cross that line. I wanted to point. Entrepreneurs shift resources from areas in the market with low productivity and yield to areas in the market with high productivity and yield, basically. And innovation is the tool or the specific instrument that these entrepreneurs use in order to shift those resources. And it is oftentimes seen as risky. Entrepreneurship, innovation, it seems as something that is especially risky. But I would like to say to that all business has to do with uncertainty, has to do with risk, and there is nothing more risky than to keep on investing your resources in those areas with the low productivity and the low yield that belong to yesterday and not tomorrow. Innovation is also special in that case that it creates new values. So it doesn't have to mean competition, not competition for existing resources, existing markets, existing customers. It can create totally new values. So what then is digital innovation? Well, digital technology, I think most of us in here are kind of accepting now that digital is going to be part of everything around us. It's not going to be this like contained or siloed technology. For example, when we go online to visit the internet or when we use our electronic devices, it's going to be embedded in basically everything that we do and everything that we interact with. And technology changes innovation in some interesting ways. So for example, we talk about most technology-driven innovation is knowledge innovation. And we might think of, progress or technological progress or innovation for that matter as a sort of linear process where we have a beginning and we have an end, we have an A and we have a B, but that's not really the case with knowledge innovation. Knowledge innovation is not this linear progress, it's actually vertical. So it's going from 0 to 1, not 1 to 2. And what that means is that you cannot really predict it because this line, it breaks with everything that came before and it's going to change the direction of everything that comes after. So for example, if you want to ask yourselves, where did the flying cars go that we were promised a few decades ago? We all were going to have like a helicopter in a backyard or a rocket that we're going to visit other planets. It's going to be like super great traveling, great distances. Where did they go? On the other hand, if you watched science fiction from this time, for example, if you know the movie Blade Runner, where they actually have the topic of AI quite a lot with, they used payphones. There were no sign of mobile phones. There were no sign of the internet. They actually put a coin into a phone that was, wired still. So this is an example of knowledge innovation where that generation had, seen a lot of great progress in transportation, but not so many in communication. And our generation has seen a lot of progress in communication, and that's sort of where we expect things to happen when we look forward. So when we talk about digital innovation, digital is like a gathering of exponential technologies. So we start talking about exponential innovation. And what that means is that the rate of change is constantly accelerating, in fact doubling over a short period of time. So for example, if we look at Moore's law, the cost performance of microprocessors is predicted to double every 2 years roughly, which it has for a long time, and we don't see it changing anytime soon. And also we can see that the amount of data, for example, is doubling every 3 years. So there's a lot of things happening here. And the core digital technologies behind this development are computing or processing, storage,
and bandwidth or connectivity. And AI programs that learn or resemble human intelligence in some way, they all build on these, it builds on these exponential technologies, but it is in fact an exponential technology in and of itself as well. And so when we say that we combine these different technologies, we can say that digital innovation falls under combinatory innovation. It's about how we combine and how we recombine different technologies to create different offers. And how can we do this? Well, we can do this with the help of different trends. So for example, dematerialization, turning hardware into software, democratization, turning that software into a service, demonetization, offering that service as part of a network for free, with your payment being that you enter the network. And that is also enabled by advances in technologies such as the internet, which basically makes information for free, mobile, which makes it accessible wherever you go, cloud, the world's computing and storage in your pocket. And this together with open source software makes it able for almost anybody on the planet to build on another person's invention. So that is where we are right now. And what we want to do with this platform, which is a Slack platform today, but it can develop as it's an MVP, is that we just want to take these trends and these developments that we see naturally occurring in the economy and in technology, and we simply want to give them a little bit of boost. Like I said in the beginning, a science park is a lot about ecosystems and how we connect people. So the AI arena is supposed to do just that. And if you want to do it now, if you want to do it later, you can follow this QR code and it will take you to a very hassle-free, simple and free sign up to our platform, which consists of, just to name a few, companies, students, and other innovation partners within that ecosystem. So the general idea is that we need to cooperate around this. Some people might have the idea, other people might have the solution, other people might have the resources, but it's not until those people can find each other that we can actually start to create open innovations that can accelerate AI and benefit society. And with that, I'm gonna turn it over to Paolo to introduce the next part. Thank you so much, Jesper, and thanks to all the speakers that came before as well, and for everyone that attended. As Jesper mentioned, one of the key aspects is to boost the industries, to collaborate, and to create an ecosystem where, first of all, we can keep updated on what is out there, where we can help each other grow. And because of that, as part of this project, I've personally been working on a little AI ecosystem app using something called Kumu, where you can find different resources that are available out there. This includes things such as research papers, organizations, AI models, communities such as the Blue AI Arena or Hugging Face. It's essentially a massive dashboard, you could say, for everyone that is interested in finding resources to go into. And it's also one that has a Google Forms where you can actually go in and put something. So say you found an article that is interesting and you want to share it with everyone that has access to this, you can put it there. Or a use case or an organization that is doing something. So this is available there, and you can scan your QR code and you can go in. But I also want to give a little bit of a live demonstration so that you can also see how it actually looks like in person. And this is very much using digital technologies and new ways of understanding information. Usually this is called the knowledge graph.
So as you see here, this looks very messy. Probably you're like, what the hell? I can't see any of this. But what happens if we do this, right? So now you can find resources in a different way. You can find tools. You can find influencers that maybe you want to get to know. You double click on it, and there you go. You find some information there. Or perhaps you just want to see the tools that are out there, and you want to find some tags, see what they're part of, natural language processing, it's a model, etc. So you can create this web to understand also how different resources are connected to one another, because this is an ecosystem. So it is important that we are also contributing to the ecosystem and that we find new ways of understanding it, because it's so complex. There's so many different dimensions. There's political, there's societal, there's technological. So it's my hope with this, at least, is that we can start contributing a little bit each time. So what I ask for you is that if you have any interesting resource or educational material or, I don't know, use cases that you have found and you think it would be important to share, you can follow the Google Sheets that you're able to find here. You can just, it has all the information, by the way. You go in the forms, you put it in, and you can start contributing. So this is an action that you can take to already start knowing what is out there, but also to contribute to the evolving ecosystem. And also through the Blue AI Arena, then there we can actually start having discussions as well. Because we need to do this together. I don't think anyone has all the resources to run a full machine learning project, but many of us in this room do have those expertise. So why don't we help each other out? So, yep, that's kind of it for me. And that's really it for the event as well. You can sign up once again for the maturity assessment and the missions. And I would like to invite all the speakers to the stage in case you guys have any questions. We can just answer them. So. The theme of today, like the question of diversity and equality into your companies? And 4 white dudes answering that question. Yeah. Well, for us, we try to, I can most speak about our own product, which is a language learning tool, which of course has many aspects connected to this. And we try to focus on actually going out there, going to language learning cafes, going to the real end users and interacting there and see what needs they have. Because we really want to avoid being white dudes proclaiming how people should use tech, which of course hard. We are trying to hire, but unfortunately it's quite hard to hire other people than white dudes right now, because most of LTH is like us for now. But it's something we're actually working on. And like with the bias talks, to be aware of the inherent bias in data sets and in the methods. Får jag ge en liten input i det här? Så kan jag bjuda om ifall tiden är slut så. Ja. Det är ingen förklaring, ingenting, men jag jobbade på H&M IT i ganska många år. Och vi konstaterade, det var 2400 personer, och vi vi hade en IT-avdelning som bestod av 49,1% tjejer och 50,9% killar. Det var väldigt jämnt. Vi konstaterade att vår IT-avdelning gjorde i princip samma sak som Volvo IT, som hade 7% killar. Och det här var ju ungefär 2/3 av alla chefer på H&M IT då när jag var där, det är några år sedan, var tjejer. Och det här var ju någonting som vi pratade väldigt mycket om. Vad är det som gör det? Och det enda vi hittade, det var ju produkten som gjorde det. Men rent arbetsmässigt så gjorde man samma sak. Och det var ingen som såg produkten liksom, men mer på lite bilder och sådär. Jag tycker bara det är en väldigt intressant aspekt där, för man pratar om det här. Liksom, vad är det som, jag har varit i IT-branschen sedan 95. Man har alltid pratat om det. Varför är det så lite tjejer? Men uppenbarligen så,
Jag vet inte. Vår slutsats var att det handlar ju bara om produkten. Tjejer var inte intresserade av bilar, därför så sökte de sig inte till Volvo IT, men de var intresserade av mode, därför sökte de sig till H&M. Men de gjorde just samma sak. Jag kan lägga till lite där. Från ASU. Nej, men du har en god poäng. Dels så finns det ju, nu är det många, jag är själv mentor både på Women och i ett europeiskt program för tjejer inom tekniken. Och vad vi ser från ASU:s perspektiv är ju att det finns jättemycket tjejer, men de söker sig mer till de här, inte till utbildningarna utan till andra program som Pink Programming, till AI for Women, tech-tjejer och utbildar sig där väldigt ofta också. Men sedan så är det produkten så mycket de vill ha. De vill gärna kunna ta på produkten och liksom känna att den gör en skillnad på ett sätt. Så jag håller med dig att det finns. Men jag tror att sen handlar det också lite om annonserna. Alltså hur man faktiskt rekryterar tjejerna och hur man kan liksom titta och hitta dem också. Så att jag tror det finns två sidor lite på det. Man säger så. Dels att tjejer, ja, de är mer intresserade av produkten där man mixar många interna. Men sen så också lite rekryteringen. Att det är fortfarande lite stereotyp i rekryteringen hos många företag. Jag vet Det är vad vi ser. Där på början på 2000-talet så skrev vi ju annonserna. Vi ser gärna kvinnliga sökande. Jag tror inte man får lov att skriva så. Men problemet... Men att hitta lösningen på problemet då. Så det var därför jag har ingenting emot white dudes som sagt. Vi pratar också så här om jämställdhet, men vi får inte glömma att det funkar på bägge hållen. Alltså, vi är alla indelade i fack, som Natasha tror jag sa innan. Men det gäller ju att vara medveten om det här. Då kan man inte... Sen hänger det faktiskt lite på universiteten också. Just för att jag vet många kvinnor som har läst exempelvis humaniora. Då får inte de söka in och plugga till data scientist för att det är en annan fakultet. Så att de har fått söka sig till andra lärosäten för att kunna bli en data scientist. Vilket är fantastiskt synd för att den där korsbefruktningen är så otroligt värdefull. Den gör att det inte blir bias. Den gör att det blir en helt annan utveckling. Utan vi lever fortfarande i det här systemet på universiteten. Den här fakulteten är teknik, den här fakulteten är humaniora. Och där har vi liksom också en resa att göra för att verkligen hjälpa våra organisationer i Sverige. Yes. So I have an open question that kind of continues on this theme. So I am in a tech company. I'm the first employed female which works with the tech team. I have found that that's the best gender environment I've ever been with because the white dudes that work there are very much not dudes. I mean that in a nice way. I mean they don't do strange gender stereotypical things. They are normal human beings, which is very nice. But we are in tech. We are in the private sector. And when I see the projects we bring in, so I have a concrete example. So we work a lot towards the municipality sector. And for example, we are in projects with Jämstäld, like the one that does the water piping. But we don't have projects with like a nursing home. And the Jämstäld, I guess that's completely male dominated, whereas the nursing home would be completely female dominated if we would be working with them. And both of those are like public entities. So why are we working on projects with one, with not the other one? And that I don't have an answer to that, but I mean that is what I would like to have an answer to, like, because that's both. I take this example because they're both within the public sector, which tend to be very female dominated. But here it's two entities that are in the public sector, one male dominated, one female dominated. So yeah, how do we solve that?
I'm still regretting that comment a bit, but I simply, in terms of bias, that was kind of the thing to send away, that, well, we are not going to go and wading into this conversation from that point of view, of course, of going, oh, it's easy, a technical question. But I could share an observation because we brought up the university environment. And we were at Charm, which is a job fair at Chalmers at Göteborg. I pointed there, but I have no idea what north is, so grain of salt. There, right? Cool. Completely opposite direction. So the environment there is changing as well. If I were to think who came up to us and was interested, I would say that it was actually 50-50. The diversity angle as well was quite interesting. We had many, many people from outside of Sweden. But there's also an interesting question to that, because that might just be another area, right? Chalmers offers international students, so we have a different environment there. But the environment they encounter might just be that kind of municipality question. As part of that, we were also, of course, having interviews. People could send us resumes, and we would screen them and then have a conversation. To me, that was an interesting observation to make as well, because if we were to go with the example of, hey, we're just going to train AI, and then kind of kick out everyone who doesn't match a bunch of words that we assume to be okay, then that would be a very particular kind of view on that. And so we would have probably ignored a bunch of candidates. To me, given our experiences, it was much more important to figure out a person who can tell a good story, who can onboard a complex project, and the complex project could also be a CV. And all of a sudden, that kind of bias, I wouldn't say disappeared, but we had candidates where that was important. Now, I'm not saying that the technical thing and focus in a technical field is a dumb idea, and then it's more female to be non-technical. That's complete crap. I'm simply saying that we should develop other views there, specifically to point to other options, because it's also like you say, otherwise it's going to be these environments as well you encounter and go, well, this is obviously healthcare, so that's going to be female dominated, whatever that means, right? And that's going to be piping, so that's going to be male dominated. Yeah, I'm sorry, I cannot help it. And that's not the solution, right? But asking the important questions, and I think we start that. We started some time ago, but it's only now coming out that our bias can be removed in other ways, that other narratives are present as well, other ways of approaching and presenting those things too, and screening. But I think we're being helped by the internationalization as well, if I may conclude the observation from the fair. I think part of this is that there are some bias still alive, that some domains are more male-dominated than others. To just give an example, I've been studying at the Faculty of Engineering and learned that 3-4 decades ago, there were students for electrical engineering, no women among 150. I cannot tell today, but I think that has changed dramatically. And I'm not sure about piping industry, Sarah, but I'm not sure that it's totally male-dominated today. But talking about bias, if we are lifting that from gender equality to bias in general, because there are quite a lot of different biases, it was a very interesting thing. I think it was used as try to avoid biased information, to not implement that and reinforce it in AR. Yeah. That's, in a sense, catch-22. How can you identify non-biased resources? Yeah. I guess it's a very tricky question. Yeah, that's a multi-million-dollar question. And I think it's easy to say, but how do you do it? I think, irregardless of how you approach this, it's a multifaceted problem. You always end up on, you need to be inclusive. And also when you try to attack different sectors with different levels of technical skills, one of the worst things for diversity is to speak in technical terms and use technical jargon. So you think we, as this collection of, all we represent, has a responsibility to be inclusive and stop talking in the unnecessarily technical terms and digest it, so both nursing as well as hardware sectors can understand it. And also, the reason that I try to emphasize it, but the reason why the Amazon thing
was able to detect women so well and then disregard them was that male also tend to use more masculine and aggressive and more technical language. And I think then it stands to reason that they are also more comfortable reading that. And one thing we did, and our customers also try to do, is do our hiring ads and try to reduce the technical masculine language and try to write it in a more inclusive way. And that is a very important thing to do. Sometimes even built into the systems, well, as in technical sense. Coming up with the observation, you kind of mirror my experience from the fair as well, only I had to kind of step over the overfitted models of the applicants, right? Which were, oh, I guess I'm supposed to use highly technical language, I guess I need to be assertive, you know, to watch beyond the narrative. But what I mean by template is that the observation can be made first, starting with a kind of bias assumption, and to investigate it. It might be that you realize, well, there's none, in which case you probably did your job wrong, because there's gonna be some. Describing it, trying to address it, doesn't necessarily mean that you attribute potential attributes somewhere. Like I said before, male is not assertive, female is not social. It's much more complex than that. But we train, right? We filter. That is the actual problem. And thus form expectations which are then met in ways that are actually detrimental. They're destructive. Instead of actually fostering a positive environment that adds to the complexity and increases our ability to match more complex, more interesting environments. So to enable that, we can maybe take the template of observation, then the kind of challenge that comes out of it, and remove certain markers. That, and I know I explained it in a somewhat technical sense, but you know, that remove that overtraining, the over expectations that people try meeting. It's harder though. I had to read the CVs and the letters and everything else in much more detail because I was looking for the narrative. I was looking for the person who would tell me something from their, you know, person. And not just go, yeah, went there, I was amazing, you know, and I kind of looked at a lot of Excel sheets in my life, which is kind of what was between the lines. But instead, you know, what the content, the person, the soul. But it takes a little more time. Ideally, we could also encapsulate that in another system, but we'll really have to learn how to do it. And you know, the regression would not really help in the beginning. If I may just add a little bit, I myself, I've been in Sweden for 7 years, and I think what I've observed is that these biases and all these things, we're part of a larger system and there's a history. So when we look at the recruitment process, there's also a cultural, organizational cultural aspect there. There's a leadership aspect there. And some of these things are maybe perhaps things that we don't necessarily see every single day. I myself, being someone that immigrated to Sweden, although in paper I had the credentials to be able to have a job, I applied for jobs for 2 years and I never got an interview back. Although my CV didn't change that much during those 2 years, what actually helped me get into a job position was networking and knowing someone inside of the company. So even within there are already pre-existing biases, and I don't know if it's biases, but ways of recruiting that even if you have a perfect CV, they might not look at you because there's nepotism also added into that. So we also need to look at that. And I think what you mentioned here, it's important to understand how is our organization either amplifying these things or working with it. Are we actually conscious of the decisions that we make of how we recruit someone? Are we actually going out there? Are we inviting new people? Are we looking them for the people and not for the technical expertise or who they know? Do we have the opportunity to provide new chances? So it's much more complex than just looking at a CV. It's looking at the organization, looking at the values, looking at the leadership, looking at the context, and understanding the history of how we've been doing things, and asking those questions. I fully agree with you. That's what I would like to add, because it is much more complex, because normally we have heard it here many times today that AI is not technology. Technology is part of AI. So when you're working with AI, your entire organization needs to get involved. The owner of the needs, the business people, the legal people need to get involved, and they need to be cross-functional teams from the scratch. That's one of the reasons why most organizations in Sweden have got stuck in top and never get out in the
implementation. That's because we have treated it as technology and pushed it out, and then you can't implement it. So the owner of the needs need to be involved from the very start. So that's why non-technical people need to understand AI as well. It's as important. And then that's also a part of a kind of, when you have it in your company and organizational transformation, of see how can we use this as a tool to develop our business internally and externally, then you also solve the problem with bias and gender. Vi slutade längre än en kvart. Oavsett om det handlar om kultur, ålder, politik eller... Men AI det är likadant inom sjukvården och informationsdriven sjukvård som är ett nationellt projekt. Region Halland är det som driver det. Och de har insett att våra modeller blir inte smartare än Halland. Det kommer aldrig bli så. Sjukvården måste över hela landet jobba tillsammans och hitta ett sätt att hitta nya teknologier för att kunna dela data med varandra och kunna lösa samma problem. Efter det så måste det ut i världen. För att om vi är i Spanien eller spanjorer här, det ska ju kvitta. Vi ska ju kunna få samma sjukvård ändå. Och då måste vi hitta de nya teknologierna men också få över gränserna. För att vi kommer inte bli smartare. En stat kommer inte bli smartare än den staten. Okay, so it's confusing with the Swedish English. Stay with me. Okay. So everyone in your presentations, you said we need to start collecting more data. No matter what you do, just let's start collecting data. So my question is how do we then start? Because there's countless examples today of biased data. Like there's documentaries and books about data. How do we then start collecting data with a framework that will work, that is not biased, at the same time as we're tackling the problem that was said over here, that we're basically excluding domain experts, because data is only as good as a domain expert, but if we're actively excluding humanities, social sciences, etc., that are not experts, how do we then develop and start collecting data when we're excluding the data professional and the data knowers? Like, how can we tackle these problems that they not become the white tech dude tells you collect data like this and gather it like this? Like, how do we tackle that problem? That was my question, but rephrased. Well, I don't think it's about excluding. I don't think it's about excluding domain experts, but it's about. Natasha had a beautiful slide where she kind of had this helix of different parts coming together, and I think it's about understanding that in order for us to solve these complex issues, we do need to have different points of views, and we do need the technical experts, we need the cultural experts, we need the economic experts. So it's about acknowledging that just because someone doesn't have necessarily the background that you think is needed to solve that problem, it actually is. And we have to kind of be open to have a dialogue and a conversation around these issues. So how do you create that? I don't know, you're asking about how do we actually work in organizations in a completely new way? How do we collaborate in a multidisciplinary aspect? These are questions that are being asked in the sustainability field a lot, because a lot of the experts are saying we cannot solve these issues working in silos. The issue is that there is often a disconnect. You have the technical people that are working on the technology, that they're focusing on that, and they're great at it, but they're not so good at the social issues because they haven't studied it. Then you have the other ones that feel like, oh, this is great, but I don't know how to talk to them. And in my organization, there's no medium or infrastructure to facilitate this conversation. And there's time resources, and now we have to put something out. So, oh my God, I'm just gonna do it, and you're gonna skip a lot of things. So it's first of all understanding that, oh, hey, you know what, this is complex. How can we start working it? That's my opinion, at least. I don't know if you have any. Yeah, but I also think gender equality, that we expect an easy solution that we can implement to exist to this super hard problem that seeps through the entirety of our society. That's a bit unrealistic. I think we have to respect the problem and that it will take maybe generations to fully fix. And meanwhile be very skeptical to the black boxes we train to remove the subjective opinion of us. Mm. It's like that, my view as well. I think in general, especially for applications, starting to collect data shouldn't be a
big hurdle. And I don't think you need a committee to have this discussion beforehand, especially for industrial applications. I mean, text, sure, bias can be present, but machine data, return faulty objects. I think there's need to be aware of when it's needed. Yeah. And I think this discussion can happen after starting collecting. It shouldn't be a hurdle getting started. And I think it's more of a data analysis thing with having voices being heard, having the experts have a predominant role while having other inputs as well, more in how the data was collected and what you can learn from it. In a way, you can treat that as a requirement. The data collection the task of data collection itself is not biased. You know, that's the enabler in some sense. You want to understand what environment you're in. And to kind of maybe put too much weight on the metaphor, but it's kind of like that map. Remember the triangulation? They were doing it because they wanted to correct for an arc. They realized that they were off by quite a few hundred kilometers over the whole length of measuring the meridian. And able to do that, they could not just say, well, you know what, it looks a bit off on the map. Is it okay? No, they actually had to get out there. Through the mud, through the rivers. They had to talk to locals. They had to have local guides. They had to actually take quite a bit of time. But all of this was in service of correction, right? Enabling a kind of steering in a much, much better way. I know that this, of course, is not equivalent to our human experiences in that sense, but it can drive the data aspect of it. Because what we should not do is, you know, mesh those together to expect, like saying, oh, we need to collect unbiased data and then do something with it. Sometimes there is a simple technical process to it. But what we do with it, that is the important thing. Our observations then drive realizations, maybe. Collecting CVs is a good example. But it's not only there. There's a lot of experience actually dealing with biased data. Sensor data, seasonal data is the classic example. You guys had that one motorcyclist or something going back and forth. Peter. Yeah. Peter. I don't know his name. But you also have a bunch of sampling bias. Yes. So there's this famous survivorship bias in the Second World War, where they recorded how can we put more metal on our planes to mitigate the bullets on them. And then they saw where are the planes being shot, where are the bullet holes when they come back, and they are on the wings. But that's because they only observed the ones that made it home. The ones that shoot down the pilot or the engine don't make it home, so they don't even observe it. There's a lot of bias throughout the entire thing. Can I give a concrete example of collecting data? Just one short commentary. The people that you gather to solve some sort of problem with AI dependent on the context. I'm in a good position to run a project where we have quite a few different competencies. With the domain expertise is around plant physiology, but we have a master student from image analysis for faculty of engineering. We have Sarah from sensitive that is representing data collections and sensors. And quite a few things there. Okay, with having a domain expertise may get us in a better position to try to collect non-biased data, but we are not immune. We need to put it up in open and have it criticized. But I have a completely other question to you, Filip. Hopefully you will come back to your comment. My question is that was interesting. You talk about open source, and that helps a lot of small companies and businesses to deal with things. But the interesting thing is, you talked about business value, but will that business value be locked into the particular customer representing Öresundsbron? Because that value may be applied for other bridges or other situations. Can you use your tailor-made solution for other business? Well, there are different options here. But you understand, it's a principal question, because that may also help a lot of more people if you can reuse business value. For sure. So that was the question. Yeah, I think the main differential there is what open source license there are. There are many. I did my master's thesis on this actually. So there's a lot to say there. But there are a copy left that forces you to make it open source as well, while others do not.
So there's a clear divide if you can, cannot legally, or if you have to. And then, of course, there's the legal side of it that I'm not the legal person for that question. I think. Is it okay to comment on that as well? Yes, of course. What you've seen before from in our slides, where there was this kind of system of analysis and conversation, is kind of our effort to take what will become a locked-in product. You know, no matter the licenses, but there's definitely derivative works and everything else. And at the very least, take out something that others can profit from as a system. So we cannot necessarily take the code. We cannot take the business environment sometimes and the solutions that are built. But our efforts are focused around taking the knowledge that we gain from it, and the others did as well, and formalize that so that when we enter another project, that will be our open source contribution. So that, you know, that will be an advantage, that we don't have to create the same kind of conversation over again. At least there's going to be some sort of, yes, again, comparisons to technology, human library that we can draw upon, and at the very least hit the ground running in a better way. So this is our idea to deal with it. Of course, it's not code, but we hopefully avoid quite a few discussions that way that bring us closer to the code. And there's a whole ecosystem of available material there, Yes. with Medium articles, Yes. company blogs, that sort of thing. So it's a very open community, which is very inspiring. All right. Last remark. Yeah, just example, a great example of how to work with data as well is not about only the data you have, it's about how do I collect data and who do I need to collaborate with. As you mentioned, and Helsingborg have a great project where they needed to gather data around the condition of the streets. And normally it takes quite a few weeks because they have to go around by car and look at all the streets, document. But instead they started to work together with this consulting firm, and Helsingborg started to work with the garbage trucks. So they put up mobile phones in the trucks, and all those trucks covered all the streets in 1 week. And with that help and with that data collection, they could start to identify the condition of the roads and send out so they can repair. They could identify if the signs were placed wrong. They could identify if the bushes were hanging out, so the old people had to walk out on the streets and couldn't go on the road. And so it's all about, very much about being innovative and actually don't look at your normal collaborating partners. That really look into what do I need to really create this? Not only challenges, but also possibilities. What can we do with this? So that's really, I think if you talk to Helsingborg around this one is a great example of really being creative. Thank you. Yep, and thanks to all the speakers for joining us, and thank you for everyone that came. That's it. You're free.